Node.js, JavaScript, Java programming, setup for VS Code, how to download, install Node.js and VS Code. Browser open, Google search box lo Node.js download, enter key press. Official link first section lo displays nodejs.org, nodejs-download node.js link click. Node official web interface complete గా డిస్ప్లే అయిన తర్వాత టాప్ సెక్షన్ లో థర్డ్ ఆప్షన్ డిఫాల్ట్ గా డౌన్లోడ్ సెలెక్ట్. మిడిల్ సెక్షన్ లో డౌన్లోడ్ నోడ్.js రిలేటెడ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ప్రీ బిల్ట్ ఇన్స్టాలర్ క్లిక్. I want the latest version 20.18.0 LTS long time support version of Node.js for Windows. Default గా డిటెక్ట్ అయి డిస్ప్లేస్ ఇది. నెక్స్ట్ రన్నింగ్ x64 ఆర్కిటెక్చర్ గ్రీన్ కలర్ బటన్ డౌన్లోడ్ Node.js క్లిక్. డౌన్లోడింగ్ సెక్షన్లో Node-v version 20.18.0 x64 MSI Microsoft installer. Downloading process start. File size 25.4 MB. Wait and here few minutes. Process completed. Next VS Code downloading process. Google search box lo VS Code download enter key press. Official link first section lo displays code.visualstudio.com. Visual Studio Code Mac, Linux, Windows. First link click. Visual Studio official web interface complete గా display. Latest version 1.94. Downloading Visual Studio Code. Free and built on open source. Integrated Git debugging and extensions. Supporting OS Windows, Linux, Mac. First Windows. Blue color button click. Thanks for downloading VS Code. Extension programming languages. Downloads section lo VS Code user setup x64 version 1.94.0 exe setup file downloading process start. File size 95.8 MB. Wait and here few minutes. Downloading process completed. Next installation setup process. Browser minimize. File explorer document open. Left side downloads folder lo two setup files display. First one VS Code. Mouse right click. First option open click. Open file security warning window lo first one run click. Download folder minimize. License agreement bottom section lo first option I accept the agreement. Left side circle tick mark set. Next click. Select destination location. VS Code newly created folder. Local disk C. Users, info lines, app data, program files, Microsoft VS Code. Newly created VS Code folder. Destination location display. Second one next click. Select start menu folder. Visual Studio Code display. Next click. Select additional task. Two options display. First one additional icons. Create a desktop icon. Desktop Visual Studio Code shortcut display. Left side box lo tick mark set. Second option others lo two options ku tick mark set. First option mouse left click. Second one left click. Second one next click. Ready to install. Install button click. Preparing to install. Completing the Visual Studio Code setup wizard. మిడిల్ సెక్షన్లో లాంచ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. ప్రజెంట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ను రన్ చేయాలంటే ఫినిష్ క్లిక్. అన్నెసెసరీ అయితే బాక్స్లో టిక్ మార్క్ రిమూవ్. ఫినిష్ క్లిక్. నెక్స్ట్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ డాక్యుమెంట్ రీఓపెన్. Node.js ఇన్స్టాలేషన్ రైట్ క్లిక్. ఫస్ట్ వన్ ఇన్స్టాల్ క్లిక్. ఓపెన్ ఫైల్ సెక్యూరిటీ వార్నింగ్ విండోలో ఫస్ట్ వన్ రన్ క్లిక్. ఫోల్డర్ మినిమైజ్. Node.js setup window lo welcome to the Node.js setup wizard. Second button next click. License agreement lo license info middle section lo displays ఇది. Bottom side I accept the terms in the license agreement. Left side box lo tick mark set. Third button next click. Destination folder Node.js newly created folder. Local disk C program files Node.js. Path display in middle section. Next click. Custom setup
మిడిల్ సెక్షన్ బాక్స్లో డిఫాల్ట్గా Node.js రన్ టైమ్ డిస్ప్లే. నెక్స్ట్ క్లిక్. టూల్స్ ఫర్ నేటివ్ మాడ్యూల్స్లో చాక్లెటీ అండ్ ప్యాకేజెస్ నెసెసరీ అయితే బాక్స్లో టిక్ మార్క్ సెట్, అన్నెసెసరీ అయితే టిక్ మార్క్ రిమూవ్. లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్లో టిక్ మార్క్ సెట్, సెకండ్ బటన్ నెక్స్ట్ క్లిక్. రెడీ టు ఇన్స్టాల్ Node.js, సెకండ్ వన్ ఇన్స్టాల్ క్లిక్, ఫస్ట్ వన్ ఎస్ క్లిక్. ప్లీజ్ వెయిట్ వైల్ ద సెటప్ వైజ్డ్ install Node.js files. Complete the Node.js setup wizard. Node.js has been successfully installed. Finish click. Install additional tools for Node.js. Additional tools chocolatey and npm related packages. Press any key to continue. Any one keyboard lo press. Again any one key press. Windows PowerShell. First one yes click. Administrator window PowerShell open. Chocolatey package for downloading. Chocolatey related tools and packages downloading process start. Wait and here minimum 5 minutes. Installing Chocolatey on the local machine. Process completed. PowerShell window close. Node.js successful installation checking process. Windows search box lo cmd type. First option command prompt click. Node.js text command enter. Node space ---- version. Enter key press. Installed Node.js version v20.18.0 display. Next npm space ---- version. Enter key press. npm installed version 10.8.2. Window close. Desktop shortcut Visual Studio Code. Double click open. Complete user interface black color theme lo display. Welcome page close. File menu click. Open folder option click. Open folder window lo left side desktop option click. Middle section lo mouse right click. New option select. Sub panel lo first one folder click. Rename enter. Delete key press. Java project enter key press. First button select folder click. First option yes I trust the authors. Blue color button click. Welcome page close. Newly created desktop folder Java project right side first icon new file click. File name enter. Chari tech extension .js enter key press. File name chari tech.js. Enter here simple code console.log open bracket double quoted chari tech info extension click. Search box lo code runner enter. First one code runner extension click. Right side code runner instructions and info display. First button install click. Extension code runner window close. Right side first icon explorer click. Top section lo terminal menu click. First option new terminal click. Bottom side new terminal window display. Save this file. File menu click. Save option click. Right side top section lo run code button click. Output chari tech info Warangal. Without install code runner. Output checking process in terminal window. Close terminal. Terminal menu click. New terminal option click. Enter here file name charitech.js. Node space file name charitech.js. Enter key press. Output chari tech info Warangal display.